What's up, guys? Hello, guys. Welcome back into Van TV Media, guys. It's your boy Victor Jumbo, the CEO. Wadau watu huko nje wananiita the CEO. I'm the CEO of Van TV Media. Kwa sasa niko maeneo fulani hapa. Remember Chef Maliha, kwa nimewaambia pale hapa awali nitakuwa nawapatia updates za Chef Maliha. Anaendelea kupika pale. Alianza jana, but yesterday I was not able to come through kuangalia kuona venye shughuli inaendelea. But for now niko ndani ya upishi wadau. Nataka niwaonyeshe pale Chef Maliha kazi yake anaendelea since yesterday. Anapika pale for 55 hours. Since yesterday kitu saa 4 hivi ndo alianza hii shughuli, but for now nimekuja nione what's going on, kunaendeleaje, because this is the second day of the marathon. Niko hapa nimekuja at least tuone kuko vipi. Hapa ndo jikoni na nimekutana hapa na at least mpaka watu tujuane hapa, mpaka tujuane kidogo. Okay, mpaka tujuane. Lakini anyway, hakuna haja. Niko hapa na Chef Maliha. The way I told you, Chef Maliha anafanya ile shughuli 55 hours of cooking. This is the day 2. Anaendelea pale, si kama naweza msumbua kidogo, but hello, how are you madam? Fine. Uko poa? Niko poa, nashukuru. Yeah. Nini proceeding? The proceedings are going very well. Yeah, we are doing well, and my team and we are doing great as well. Yeah, and we are happy that we have singers with us. So yeah, everything is running really nicely. Yeah, and we have good fans, we have good followers, and they're encouraging me. Yeah, and I feel so much so much happiness and grateful also that they're there despite all the circumstances that ninawapenda wote yani. Yes. Kuna time nilikuwa na pale ulienda na kwa online media tour pale Nairobi. Ulireceive vipi lakini? Oh my god, Nairobi was a vibe. Yeah. Watu wa Nairobi wana vibe yao wenyewe. And I was so happy because they're very welcoming, very social, and I really enjoyed myself. Although I was so tired, but I never felt that exhaustion because of the warmth welcoming they gave me, and everything was just okay. Yeah, I really loved it. For now you are cooking for 55 hours. Vyakula gani venye unaweza kuwa umetupangia, ni vyakula aina gani ama ni vyakula vingapi? Leo nimepanga kupika vyakula 100. Na kwa sasa naona tumefanya vyakula karibu tuseme kama 50. Yeah. By now 50. No, tutashapita 50. Yeah. Hebu elezea watu pale, kwa sababu labda kunaweza kuwa na mtu mmoja hapa muda anatufuatilia kwa mara ya kwanza, anajiuliza pale kwenye social media pale, hizi vyakula vyaenda wapi na ni vyakula aina gani? Tunapika vyakula aina nyingi kama vyakula vya Kiswahili na vyakula vya kigeni pia. For example, we'll be making like samaki kupaka, ugali, sukuma wiki, mchicha wa nazi. Pia tuweza kutengeneza Spanish rice, tuma Indian chicken tikka, biryani, pilau. Vyakula aina nyingi sana. Hata Rolex ya Uganda pia. So kila kitu sisi tunatengeneza kwa ajili ya kufurahisha wale ambao tunaenda kuwapata chakula. Kila kitu ambacho unapeana, wewe pia lazima wewe unaipenda. Huwezi kupeana kitu ambacho wewe hutaki. Ile ambayo kitu unaipenda wewe ndio ukipenda kwa mwingine, Mungu naye anakubariki pia at the same time. Yeah. Tumeona pale Hilda Baci ni yule wa Nigeria. Amekuwa verified pale. Umechukulia vipi na una plan vipi? Mimi nimechukulia na furaha mwingi kwa sababu a win for Nigeria is a win for Africa as well. Yes. And you know this record has not landed in Africa yet. So till now. But it's gone from America to Australia to India. Now when it landed to Africa, I was so happy, I was so proud, and also it's a woman who has done it. So for me, it has encouraged me and give me that motivation that I needed to surpass each and every doubt and naysayers that I've been receiving from other people, and tell them that 2019 was a setback, but 2023 is a comeback. Tukumbushe, after this 55 hours, what next? After 55 hours, me and my team, we are going to sit and have our plan, because in August 11, we will be going to Nairobi to break this record of American record of 68 hours. Yeah.
So the record we are going to break is under the title The Longest Home Kitchen Cooking Marathon. Hence us cooking in a home kitchen. If it is nje mbele za watu, that is in November, because we are breaking 2 world records, not 1 but 2 world records. We are going to bring it to Kenya. Go big or go home. So in August 11, we are going to cook under the title The Longest Home Kitchen, cooking more than 68 hours. Once we beat American record, then we are set for Guinness World Record to verify us. And then in November 15, we will be breaking Hilda Baci's record. Yes. Aha, huyo ni our chef, our own chef. Alikuwa anaelezea pale what next after this 55 hours. And guys, manze, continue supporting our own chef, manze, continue supporting her so that hata kuna pay bill hapa, hata nilikuwa nasahau kuwapatia. Sio pay bill, namba ya simu hapa 0706349213. Unawezeka pale chochote uko nacho, hata kama ni ngapi, 50, 100, 500, yani chochote chenye uko nacho chenye you think like kinaweza saidia our own chef Maliha, tutakuwa tunashukuru sana. And guys, let us meet in the next video guys. I will be updating you the process, vile process inaendelea na mambo yatakuwa vizuri sana. Let us meet in the next video guys. Bye bye.